போ.
Our honorable judge is held up in some meeting. He will be arriving within 10 minutes, okay? So all are requested to keep silence.
Wish you all a very good evening. This day is a much expected day in every law graduate's life. It gives them a sense of responsibility in their career. We extend a red carpet welcome to our distinguished Chief Guest Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, Judge, High Court of Madras. It is indeed a great honor to welcome our Chairman P.S. Amalraj, our Vice Chairman of Bar Council of India, Mr. S. Prabhakaran, our Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. Vedu Karthikeyan, and other distinguished guests, Mr. Balu, Chairman, Enrollment Committee, and all the office bearers and other dignitaries present on and off the dais. Prayer is an action. Let us begin this ceremony by invoking the blessings of God Almighty with a prayer song. Kindly raise for Tamil Thai Valtu. High achievers spot rich opportunities, swiftly make big decisions, and move into action immediately. One such great personality who always strives for achievement is our Honorable Chairman, Mr. P.S. Amalraj. Sir, may I have the honor of inviting you to deliver the welcome speech. Good evening to all. Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, Judge, Madras High Court, Mr. S. Prabhakaran, the Vice Chairman of Bar Council of India, Mr. J. Ravindran, Additional Advocate General, the State of Tamil Nadu, Mr. R. Puducherry, former Advocate General, Senior Advocate, a member of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. D. Saravanan, the Co-Chairman, the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mrs. Priscilla Pandian, the Chairman, Executive Committee, Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, Mr. Balu, the Chairman, Enrollment Committee, Mr. Sri Muruga, the member and the Co-Chairman of the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, all Co-Chairmans, Councils, Bar Council Councils, Mr. Chandrasekhar, Mr. Moideen, Mrs. Vijayalakshmi Kannan, and Secretary, Assistant Secretary, the President, Secretary, and the various bar associations, senior advocates, Mr. Jodi Manian, the Advocate Council, Chennai, the members of the legal fraternity, press and media, all new entrants and their family who are all watching this function through physically virtual mode. Good evening to all. As the Chairman Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry, it is great pleasure and proud to welcome our Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, Judge, Madras High Court, and other dignitaries for this August function. The Honorable Judge, Mr. Justice V. Bharatidasan, was born on 7th day of May 1906 at Alattur village, Pattukottai, Tanjavur, and he did his graduation at the Loyola College, Chennai, and he completed a law course in Dr. Ambedkar Government Law College. The Honorable Judge has enrolled before the Bar Council of Tamil Nadu and Puducherry on 11th day of September 1985. In the year of 2005, the Honorable Judge was appointed a senior panel counsel for central government
and also served as a standing counsel for Chennai City Municipal Corporation and elevated as permanent judge of the Madras High Court on 7th day of today, April 2016. And today is a memorable day for the Honorable Judge, as the Honorable Judge has completed 6 years in the great Chartered High Court. The Honorable Judge also served as a Secretary of the Madras Bar Association and always been a pillar of the strength of the bar due to the rich knowledge and experience in various fields of law. The Honorable Judge has pronounced several judgments and disposed innumerable cases. In a public litigation, in the public interest litigation, seeking a strict implementation of the plastic ban order in the Nilagiri district, the Honorable Judge has passed an order directing the Nilagiri district authorities to close and seal all the shops that sell banned plastic items in the district. And while passing the order, the Honorable Judge has quoted that, I quoted, imposing fine will not deter the shopkeepers from selling plastic bottles. Therefore, we direct the authorities to conduct surprise inspection, and whenever they find any shop selling plastic, close and seal them. The Honorable Judge is a versatile luminary and legal acumen, and the virtue and integrity of Honorable Judge helps in the speedy dispensation of justice. And also more concerned about the welfare party for advocates. The all new entrants who are going to enter today shall follow the footpath of the Honorable Judge to achieve greater heights in your future. I welcome the Honorable Mr. Justice V. Bharathasan for this enrollment function. இந்த பார் கவுன்சில் பத்தி லாட்சிக்கு எல்லாம் தெரியும். ஏன்னா நம்முடைய மாண்புமிகு நீதியரசர் பாரதிதாசன் அவர்கள் வந்து நம்மளோட வழக்கறிஞருடைய ஒரு வழக்கறிஞருடைய சங்க தலைவர் செயலாளர் சொன்னா டெஃபினட்டா அதனுடைய கஷ்டம் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி எவ்வளவு ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நம்முடைய மாண்புமிகு நீதியரசருக்கு தெரியும். ஏன்னா நம்மள இருந்து போன ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்து போன செக்ரட்டரி நம்ம ஜட்ஜி ஆகிறாரு. அதே சமயத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் பிறந்தது May 7, அவர் வந்து ஜட்ஜி ஆனது April 7. இன்னைக்கு உங்களுக்கு வாழ்த்து வந்துருந்தோம் இதே 7th ஏப்ரல்ல. இந்த 7க்கு வந்து எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இந்த இதே April 7ல 2016ல ஜட்ஜி ஆனவர், இன்னைக்கு 2022ல எனக்கு கிட்டத்தட்ட லட்சம், இன்னைக்கு ஒரு 1000 பேருக்கு nearly 1000 அட்வொகேட்ஸ்க்கு உங்களுடைய எலிவேஷன் நாள்லயே அவங்களுக்கு நீங்க வாழ்த்து சொல்ல வந்திருக்கீங்க. ஸோ நீங்க எல்லாருமே கிட்ட பேசுறதுதான் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல பார் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிகளை வெல்ஃபேர் நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த பார் கவுன்சில் நாங்கள் ஆஃபீஸ் பேரரா வரதுக்கு முன்னுக்கு கிட்டத்தட்ட வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் 2 lakhs இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டீம் கிட்டத்தட்ட இந்த 10 வருஷத்துல 2 lakhs 5.25 lakhs கொண்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் 7 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ நம்முடைய வழக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு நிகழ்வுல அவங்க உயிரிழந்தா அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து இந்த பார் கவுன்சில் 7 lakhs நம்ம கொடுக்கறதுக்கான ஸ்கீம்ஸை இந்த பார் கவுன்சில் கொண்டு வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிடென்ட் பாலிசில ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டா கிட்டத்தட்ட வழக்கறிஞருடைய ஃபேமிலிக்கு 10 லட்சம் அளவுக்கு ஒரு காப்பீட்டு திட்டத்தை நம்ம பார் கவுன்சில் உருவாக்கி உள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய இளம் வழக்கறிஞர்கள் ஜஸ்டிஸ் பானுமதி வந்து இந்த டீம் ஆபீஸ் பேரரா வந்து பதவியேற்கும் போது ஜஸ்டிஸ் பானுமதி வந்து இதே இடத்துல இருந்து எங்கெல்லாம் பதவியேற்பு செய்தாங்க. அந்த பதவியேற்பு விழாவில் உங்களுக்கு இது ஒரு பொறுப்பு இல்ல, இது ஒரு பதவி இல்ல, உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பா நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸா இருக்கும் பொழுது அங்க இருக்கிற யங்ஸ்டர் எல்லாம் வந்து ரொம்ப எக்யூப்டா இருந்தாங்க. இது போல தமிழ்நாட்டுல வந்து இங்க இருக்கிற யங் லாயர்ஸ இந்த பார் கவுன்சில் இப்ப நிர்வாகிகளா பொறுப்பெடுத்திருக்கும். அன்றைக்கு நான் சேர்மனாகவோ, எங்களுடைய வைஸ் சேர்மன் பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் பிரபாகர் பிசி மெம்பராகவோ, நம்முடைய வைஸ் சேர்மன் மிஸ்டர் கார்த்திகேயன், கோ சேர்மன்ஸ் பாலு சார், முருகன், மிஸ்டர் சரவணன் சார், இப்படி மேடம் பிரிஸ்லா பாண்டியன், இப்படி பல பேர் நாங்க பொறுப்பேற்க சொல்லி எங்களுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு பதவி அல்ல, உங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்பு. இங்க இருக்கிற தமிழகத்தில் படத்தில் அத்தனை வழக்கறிஞர்களும் நீங்கள் வந்து ஒரு திறமையான ஒரு எக்யூப்ட் லாயரா நீங்க உருவாக்கணும்ன்ற எங்களுக்கு அறிவுறுத்தின பேர்கள் தான். லாட்சிப் நாங்க லீகல் எஜுகேஷனை நம்முடைய பார் கவுன்சில்ல அதனுடைய ஆடிட்டர்ல கிட்டத்தட்ட காலையில 10 o'clock ஆரம்பிச்சா ஈவினிங் வரைக்கும் நாங்க வந்து சிவில் ஜட்ஜிக்கான கிளாஸஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணி இந்த ரிசல்ட்ல 42 சிவில் ஜட்ஜி லாஸ்ட் டைம் பார் கவுன்சில் மனிதநேயம் உருவாக்கி அனுப்பிச்சு சொல்றாங்க ஜட்ஜி. அதனுடைய பார் கவுன்சில் பங்கு, அதே போல ஏபிபி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜி ரெட்ரஸலுடைய மெம்பர்ஸ் கூட நம்ம பார் கவுன்சில் அறிவுறுத்தல். இப்போ டெய்லி 250 பேர் கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க கமிங்
4th இப்போ நீங்கள் அறிவிப்பற சிவில் ஜட்ஜுக்கான கிளாஸஸை நாம் எடுத்திருக்கோம். அப்படி ஒரு ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞர்களை இந்த பார் கவுன்சில் உருவாக்க நினைத்ததுனால தான் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 1000 பேர்ல வந்து ஒரு 20-30 பேர் கீழே வந்திருக்கீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இன்றைக்கு தேதியில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணால் மட்டுமே நீங்கள் சிவில் ஜட்ஜி எக்ஸாம் போகிறதுக்காக அந்த ஏஜ் வயசு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது தான் இவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுத்து பார் கவுன்சிலுடைய அத்தனை நிர்வாகிகளும் என்ரோல் கமிட்டிலிருந்து செக்ரட்டரி அசிஸ்டன்ட் முதல் கொண்டு எங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் முதல் கொண்டு இது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்து உங்களை இங்கே தயார்படுத்தி இங்கே உங்களுக்கு உட்கார வச்சிருக்காங்க. ஸோ பார் கவுன்சில் அத்தனை வேலைகளும் செய்கிறீங்களாச்சு. அது மட்டும் இல்லை, நம்முடைய கண்டினியூ ஸ்டெப்ஸ் பார் கவுன்சிலுடைய கண்டினியூ ஸ்டெப்ஸால இன்னைக்கு தமிழக அரசு யங் லாயர்ஸ் 2 இயர்ஸுக்கு மாதம் 3000 rupees வந்து 2 இயர்ஸுக்கு தரதுக்கான ஏற்பாடுகளை நம்ம பார்க்கணும் செய்து அது நம்முடைய கவர்மெண்ட்டுடைய ஹெல்ப்போடு பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு ரெகனைஸ் பார் அசோசியேஷனுக்கு இந்தியாவிலே எங்கேயுமே வந்து பார் கவுன்சில் ஒரு வழக்கறிஞர் சங்கங்களுக்கு 1 கோடி ரூபாய்க்கு வித் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்போட உங்களுக்கு 1 கோடிக்கு ரூபாய்க்கான அசோசியேஷனை புக்ஸை வந்து கடந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக தான் மாண்புமிகு அமைச்சர்களை வைத்து நாங்கள் வழங்கினோம். அது மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த ஆபீஸ் பேரரும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரை சந்தித்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கேட்டிருக்கோம். வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் கேட்டிருக்கோம். இப்போ 7 lakhs வந்து 10 lakhs எங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கோம். ஹவுசிங் ஸ்கீம் கேட்டிருக்கோம். அதே போல அட்வொகேட்ஸ்க்கான சேம்பர்ஸ், இப்போ சபார்டினேட் கோர்ட்லாம் வந்து கோர்ட் வந்து கோர்ட்ல இருந்து ரொம்ப தூரமா இருந்து நியூ கோர்ட் கம்பைன் கோர்ட் கட்டறதுனால சேம்பர்ஸ் வேணும்னு கேட்டிருக்கோம். அதே போல சபார்டினேட்டுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்கோம். ஸோ இத்தனை தருணங்களையும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கனிவோடு எங்களை சந்தித்து பணியோடு பரிசீலிப்பதாகவும் அதே மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் வந்து இந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கும் பார் கவுன்சில் வந்து தருவதாக உறுதியளித்துள்ளார். மிக விரைவில் அதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்படுகிறேன். அப்படி பார் கவுன்சில் ஏதாவது விதத்திலும் உங்களுடைய வெல்ஃபேரை வந்து மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் இருக்கிறோம். அதே போல இந்த நேரத்தில் நீங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வழக்கறிஞராக நீங்க பதவி உறுதிமொழி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞர் என்ன எப்படி இருக்க வேண்டும், எப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்றதை இப்ப நீதியரசர் அவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பார். அதே போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் மற்ற விஐபியான அதாவது டிகிரேட்ஸான சீனியர் அட்வொகேட் ஏஏஜி பிசிஐ உடைய வைஸ் சேர்மன் மிஸ்டர் பிரபாகர் சார் மற்றும் விடுதலை சார் மற்றும் ஏஏஜி மிஸ்டர் ரவீந்திரன், அவனுடைய வைஸ் சேர்மன் கார்த்திகேயன், கோ சேர்மன் சரவணன், என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி சேர்மன் மிஸ்டர் பாலு, தி மெம்பர் மிஸ்டர் முருகா, மேடம் சேர்மன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மிஸ்ஸஸ் பிரிசில்லா பாண்டியன் மற்றும் நம்முடைய கவுன்சில்ஸ் வந்து மிஸ்டர் சந்திரசேகர், மொய்தீன், விஜயலட்சுமி, செக்ரட்டரிங்க வந்து அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் ராஜகுமார், அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி கிரிதா செந்தில்குமார், ஸ்டாஃப் மற்றும் உங்களுடைய இந்த நேரத்தில் பதவியேற்க உறுதிமொழி ஏற்க வழக்கறிஞராக பதவி சொல்ல காத்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட 1000 வழக்கறிஞர்களும் அவருடைய உறவினர்களையும் அத்தனை பேரையும் வருக என வரப்பதில் மகிழ்ச்சி கொண்டு இந்த நிகழ்வினை தலைமையேற்று நடத்துமாறு நம்முடைய கோச்சாரன் அவர்களை மீண்டும் அழைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Chairman, for your excellent speech. I hereby invite Mr. Jyoti Manian, advocate, to move this enrollment today. Kindly rise. My Lord, Honorable Mr. Justice V. Balagandar, Chairman and other members of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, all dignitaries on the dais, young lawyers present here for getting enrollment today, ladies and gentlemen, good evening to all. First of all, I thank Mr. P.S. Amalraj, Chairman, Mr. S. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of Tamil India, Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, Mr. K. Balu, Chairman, Enrollment Committee, and other members of Bar Council of Tamilnadu and Puducherry for giving this opportunity to move the enrollment. On behalf of all advocates, I move enrollment of all candidates present here, and I wish you all to achieve the great success in your future endeavors. I request all to maintain the glory of this noble profession. Once again, I wish you all to success in this noble profession. Thank you. Please remain standing. An oath is a solemn promise about our behavior and action. A person is expected to comply with oath they take regarding the
future behavior. Now I call upon Mr. K. Balu, Chairman, Enrollment Committee, to administer the oath for the budding lawyers. Good evening to all. Kindly take your booklet given to you. When I say I, you have to refer your name. I do solemnly swear that I shall uphold the Constitution of India and rule of law. That I shall maintain the respect due to courts of justice, judicial officers and members of my profession, and will at all times conduct myself with dignity, becoming of an officer of the court in which I appear. That I shall maintain all time conduct myself in accordance with the rules of professional conduct and etiquettes as prescribed by the Bar Council of India and State Bar Council from time to time, and as reflected in this noble profession, including ethical duties and moral values. Congratulations to all. Please be seated. இனிய மாலை வேளையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மிகச்சிறந்த நீதியரசர் அவர்கள் முன்னால் இன்று வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் சார்பில் மனமாற வாழ்த்துகிறேன். நீங்கள் வழக்கறிஞர் தொழில் மட்டுமல்லாமல் உங்கள் எதிர்காலத்தில் எல்லா நிலைகளிலும் நீங்கள் உயர்ந்து உங்கள் வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு பாசத்தோடு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் நீதி பரிபாலனம் வழங்குவதில் பல்வேறு சிறப்புகளும் வரலாறுகளும் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிவீர்கள். இன்றைக்கு நீதியரசர் அவர்கள் முன்னால் நீங்கள் எல்லாம் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள். நமது பார் கவுன்சில் தலைவர் மதிப்புக்குரிய அமல்ராஜ் அவர்கள் பார் கவுன்சிலுடைய பணிகள் குறித்தும் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் எப்படி பணியாற்ற வேண்டும் என்பது குறித்தும் இங்கே உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள். அன்பு சகோதரர்களே, இன்றைக்கு உங்களுக்கு இறுதியாக நீங்கள் எவ்வாறு எதிர்காலத்தில் பயணிக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை வழக்கறிஞராக, வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவராக, பிறகு நீதியரசராக அவர் பெற்ற அந்த அனுபவங்களை உங்களோடு இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார். நீங்கள் நீதியரசரை நல்லா உத்து பாருங்க. அவர் இன்னைக்கு இந்த மாதம் ரிட்டையர் ஆக போகிறாருன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு இளமையோடு நீதியரசர் அவர்கள் நம் முன்னால் அமர்ந்திருக்கிறார். ஏதோ அவருடைய டேட்டா பர்த்தை வச்சு அவருக்கு ரிட்டையர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஆனால் நாங்கள் நம்புற மாதிரி இல்லை. காரணம், நான் 20 ஆண்டுகளாக நீதியரசர் அவர்களை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராகவும் நீதிபதியாகவும் பார்த்திருக்கிறேன். இந்த தொழில் என்பது பல்வேறு சவால்கள் கொண்ட தொழிலாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஏதோ உங்களுக்கு வழக்கறிஞராகிவிட்டோம் என்றவுடன் சட்டம் உங்கள் சட்ட பைக்குள் வந்துவிட்டதை போன்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது. இதுவரையில் சுதந்திர காற்றை சுவாதித்த நீங்கள் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகு பல கட்டுப்பாடுகளும் நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட்டவர்கள் நீங்கள் என்பதை முதலில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்வதற்காக தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பார் கவுன்சிலில் நீங்கள் விண்ணப்பித்ததிலிருந்து இன்றைக்கு இந்த அவையில் எதிரிலே அமர்ந்து வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த இந்த நிமிடம் வரை பல்வேறு ஆய்வுகள் உங்களை ஆய்வு செய்து, உங்களுடைய ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்து, உங்களுடைய கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த சான்றிதழ் அனைத்தையும் நாங்கள் மிக கவனமாக ஆய்வு செய்து, வெளி மாநிலங்களில் படித்து வரக்கூடிய வழக்கறிஞர்களை நேரடியாக உங்களை ஆய்வு செய்து
இன்றைக்கு இந்த இடத்திலே அமர்த்தி இருக்கிறோம். ஏனென்று சொன்னால், எதிர்காலத்தில் வழக்கறிஞர் தொழில் என்பது பல சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு நீதியரசராக இருக்கக்கூடிய ஐயா நீதியரசர் அவர்கள் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர்களாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐயா விடுதலை அவர்கள், பிரபாகரன் அவர்கள், நமது கோச்சேர்மன் கார்த்திக், சகோதரி பிரிசில்லா பாண்டியன், சரவணன், முருகன் மற்றும் ரவீந்திரன் போன்றவர்களெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்க இருக்கிறார்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு 2வது பிறந்த தினம் என்று எல்லோருமே சொல்வார். நம்ம கார்த்திக் சொல்வார். கண்டிப்பாக நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு சிகரம்தான் உங்களுடைய உச்சமாக இருக்க வேண்டும். எந்த தொழிலாக, எந்த பிரிவாக நீங்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. வழக்கறிஞராக இருந்தாலும், நீதியரசராக இருந்தாலும், அரசியல், சமூகம் என்று எந்த துறையை நீங்கள் எதிர்காலத்தில் தேர்வு செய்தாலும் அதில் உச்சத்தை நீங்கள் தொட வேண்டுமாய் உங்களை அன்போடு இந்த நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லா நிலைகளிலும் உங்களுக்கு பார் கவுன்சில் துணையாக இருக்கும், ஆதரவாக இருக்கும், பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஆனால் வழக்கறிஞர் விதிகளை மீறினீர்கள் என்று சொன்னால் அதை உங்களை அந்த இடத்தில் நிறுத்துவதற்கும் தயங்காது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டு, நீங்கள் இந்த நிலைக்கு உயர்வதற்கு காரணமாக இருந்த இந்த சமூகத்திற்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் நீங்கள் என்றைக்கும் நன்றி உடையவராக இருக்க வேண்டுமாய் இந்த நேரத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி, நீங்கள் அனைவரும் வளம் பெற வேண்டும், நலம் பெற வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. It was really a good guidance by Mr. Badu, and he has blessed you with his wholehearted. Now I call upon Mrs. Priscilla Pandian, Chairman, Executive Committee, for felicitating the budding lawyers. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். Respected Chief Guest, our Honorable Justice V. Bharatidasan, Judge High Court of Madras, respected Mr. Ramal Raj, Chairman Bar Council of Tamilnadu, S. Prabhakaran, Senior Counsel and Vice President of Bar Council of India, Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman, Bar Council of Tamil Nadu, Senior Counsel and Member of the Bar Council, Mr. Vidudalai, Mr. Jodhimani, who had moved the enrollment, Additional Advocate General, Mr. J. Ravindran, my dear colleague, Co-Chairman, Mr. Saravanan, Co-Chairman, Mr. Murugan, and other members present here on the dais, off the dais. My dear students, and now who have enrolled and become lawyers, I wish you all a warm good evening today. It is a privilege to me to stand before you to wish you all and to share my ideas before you. First of all, I wish all the budding young lawyers who have got enrolled today a very wonderful and glorious life ahead in your career. Congratulations on this enrollment day. We are here as a lawyer today, not as an accident. We are here as it is designed to us. So, each day from today, we shift up the gear to go to the next level in our career. It is designed that we should work hard from day one. This day may be a day of glory to you. You may think that we have attained something great, but it is the stepping stone today, my friends. From today, you have to work hard. You have to have a focus in your life. Many of us have dreams and visions, but this dream and visions have to become
fulfilled by our desires to work hard. As it reminds me of Abraham Lincoln's words, wish to be a lawyer, attach no consequences to the places where you are or the persons with whom you are, but get books, sit down anywhere and go on reading yourself. That will make you a lawyer quicker than any other way. By the words of this famous great person, we should look back to the history. In history, great people have suffered a lot. There is no success without failures. There were failures in their life, but we could only see the success and we greet them. In the same way, each one of us, when we keep our visions and travel abroad, we have so many obstacles in life, especially when it comes to a women. There are more obstacles than the men who faces in this life and career. We are, as women, multitask people, so we can handle many works at a single time. So I would, at this juncture, tell you that please don't ever leave your profession. Believe in yourself that you can do the best and you are designed for it. Though you have struggles in continuing your profession, but there is a way, there is a will, there is a way. It reminds me of a small story. There were 3 persons who were building in a place. A passerby asked the person what they were doing. The first man replied, "Can't you see that I am building a living place?" Then the second man was questioned. He said, "I am building a wall." The third person was questioned and he said, "I am building a lovely, memorable momentum." Is it not a thinking different from the others? It is our attitude which defines our performance. So our attitude has to grow in a different way. Though we are so many today getting enrolled, and in each day, each month we have so many enrollments being done, yet each one of us have our own performances and have our own ability. So keep on reading, keep on getting attached to some senior, at least for 3 years to 5 years, so that our practical knowledge grows. Without our practical knowledge and imagination growing, we cannot attain success. Imagination leads to thinking, and thinking leads us to great heights. So with this, I wish you all a great success in your career. அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for your positive thought and nice story to the budding lawyers. Now I call upon Mr. Vidudalai, Senior Advocate and Member of Bar Council of Tamilnadu, to felicitate the budding lawyer. Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan, Judge of the Madras High Court, my dear friend J. Ravindran, Additional Advocate General, our dynamic President Mr. P. S. Amalraj, beloved Vice President Mr. V. Karthikeyan, and my good and dear friend Mr. S. Prabhakaran, Senior Advocate and Vice Chairman of the Bar Council of India, Mr. K. Balu, Chairman of the Enrollment Committee, Mrs. Priscilla Pandian, Chairman, Executive Committee of the Bar Council of Tamil Nadu, Mr. Saravanan, Co-Chairman of the Bar Council, Mr. Sri Muruga, Member of the Enrollment Committee, and other co-members of the Bar Council on the dais, newly enrolled advocates, ladies and gentlemen, good evening to all of you. It was the other day, I think that's on Monday, 4th of April, 1,150 law graduates were enrolled as advocates. And today I am told there are about 950 to 980 of you who have been enrolled as advocates. So within a span of about 1 week, nearly 2,000
law graduates have been enrolled as advocates. That shows that legal profession has become one of the most coveted professions in our country. I would even say that next only to medicine, pushing behind even the engineering profession, law is now a coveted profession. And you must all be proud that you got a seat in the law college, studied well, got the degree, now you are enrolled, and you have started a journey to a particular destination. My sincere advice to you would be that since you have started a journey in law, first of all, decide the destination. Where are you going? I tell you, unlike in other profession, there are varied paths. All roads do not lead to Rome in our profession. Say for example, there is a judicial path which you can take. Meaning thereby, if you want to become a district magistrate or subordinate judge or a district judge, you have to mold yourself differently. There is a professional path where you want to become an advocate, you want to remain as an advocate, and then designate a senior counsel and a big name in the profession like Mr. K.K. Venugopal or Faili Nariman or V.P. Raman or K. Parasaran. So there is a judicial path, there is a professional path, and there is two more paths, a political path. Most of the lawyers or most of the parliament, you can become parliamentarians, you can become legislators, you can become ministers, and you can be affiliated to a political party and grow with the party and serve the nation in a greater way. That's a political path. And ultimately, there is an academic path. You can go for your postgraduate degree ML, you can do doctorate in law and become an academician, you can become a professor in law. Why I am saying this, these are all 4 different paths that are available to you. This is all the more reason why you should decide your destination. Where do I want to go? After 20 years or 25 years down the line, where am I going to be? Decide that first. Otherwise, course correction will take you a lot of time. You would have lost a lot of time. And the first and foremost thing is, I want to become a civil lawyer. I want to become a criminal lawyer. Am I want to become a tax lawyer? Am I going to be a constitutional lawyer? Am I going to be a local lawyer or high court lawyer? Or am I going to practice in Supreme Court? All these decisions you have to take right now. And after that, depending upon the decision and the target that you have fixed, your journey depends on the destination. Then you have to join as senior, who will take you to the destination, right? And you have to join the appropriate senior who is already there, who is well known in that particular field. Join him and work with him, work for him, work hard for at least 3 years. As Madam Mrs. Priscilla Pandian said, don't ever go to court tomorrow and argue a case. No. A profession is a different ball game from being a student of law. A law graduate is entirely different from a lawyer. And you know, when Arinja Anna was in Parliament, he was asked about, what do you think about Pandit Jawaharlal Nehru? He said one thing, அவர் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கோபுரம் நான் கொட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் செங்கல். Therefore, you are now அந்த கொட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் செங்கல் மாதிரி. When you become a full-fledged lawyer, when you become a towering personality, when you become a judge or a parliamentarian or a minister or a professor in law or a principal or a founder of a law college, then only your profession comes to full fruition. For that, what I have to do, decide the destination, decide your senior, work hard, take the path and reach your desired destination. These are the things I would like all of you to think about it. இலக்கை நிர்ணயிங்கள், பயணத்தை தொடங்குங்கள், பாதையில் கவனமாக இருங்கள், கடுமையாக உடையுங்கள், நினைத்ததை அடையுங்கள் என்று சொல்லி என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி. Our senior have given a clarity to each and every budding lawyers present over here. Thank you, senior. Now I call upon Mr. Ravindran
Additional Advocate General, my beloved brother, for the state of Tamil Nadu. One of the finest, eminent and gentleman judge of the Madras High Court, Honorable Justice V. Bharathidasan, Mr. P.S. Amalraj, Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, Mr. S. Prabhakaran, whom I fondly call him as President, Senior Advocate, Vice Chairman, Bar Council of India, my senior Mr. R. Vidudalai, former Advocate General of Tamil Nadu, Mrs. Priscilla Pandian, Mr. V. Karthikeyan, Mr. K. Balu and Jyotimani, my close friends, and the newly enrolled advocates, I welcome you all on this auspicious occasion. It is indeed a great day for you for entering into this profession. First of all, I wish you all the best. Hard work alone pays. So therefore, my request before you is that please do hard work. Success will always follow. Though I want everybody to join in my office is not so big. Therefore, I request any one of you who is socially, economically backward as a first-time lawyer, please join my office. With this, I thank you all of you. ரொம்ப ரத்தன சுருக்கமாக முடிச்சிட்டாரு. Thank you, sir, for your felicitation. Now I call upon Mr. S. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of India and Senior Advocate, to felicitate the budding lawyers. The Honorable Mr. Justice V. Bharathidasan, Judge High Court of Madras, my esteemed friend Mr. P.S. Amalraj, Chairman of Bar Council of Tamil Nadu, Mr. V. Karthikeyan, Vice Chairman Bar Council of Tamil Nadu, Mr. J. Ravindran, Additional Advocate General, my respected senior Mr. R. Vidudalai, Senior Advocate, Member of this Council, Madam Priscilla Pandian, Mr. Sri Muruga, Member Enrollment Committee, my esteemed friend Mr. K. Balu, Chairman Enrollment Committee, Mr. Jyotimani, the person who has moved the enrollment oath, and respected Mr. Chandrasekhar, Vijikandan, Mayal Raj Perumal, and the Secretary Mr. Rajkumar, and Assistant Secretary Grita Siddhar Kumar, the respected dignitaries on the dais and off the dais, and ladies and gentlemen. Today, you have taken a oath. Now you become members of this Bar Council of Tamilnadu and Puducherry. What is your responsibility after enrolled as an advocate? In one angle, that there are many number of good lawyers, because I have been sensitized for past 5 years. Nowadays, yearly nearly 5,000 to 6,000 lawyers are enrolling, particularly in Tamil Nadu. In one side, very extremely good lawyers are enrolling. On the other hand, that as far as my concern, I am not satisfied with the attitude of particularly the person, those who are enrolling and after becoming a lawyer. What is the reason for that? Whether they are aware what is the profession, what is the responsibility they are taking on their oath. I do not know whether they are not able to understand even till now. Many number of women lawyers today, they are enrolled. Vidudalai sir said just 5 days back on 4th, nearly 1,100, today is 1,000. So this is the situation today. When we discussed, myself and Justice Bharathidasan, we discussed,
many number of lawyers, those who have completed the engineering and MS and Master of Technology courses, and they are coming to this field. There are a lot of competition, but at the same time there are many gates are open to practice. But what you should do, you have to maintain the dignity of the profession first. Your responsibility not just like that, you will be enrolled tomorrow, you can go and argue the case, it's not correct. Just as the senior advocate Mr. Puducherry is rightly pointed out, you have to choose your good senior lawyers and you have to train them. You just go and train from them and what is the system we have to follow. Then only you know what is the court. You have to fight for the justice, you have to defend the parties, you have to raise your voice of democracy. There are many number of issues in the society. Who is the responsibility person? The responsible person is the members of the bar. That is particularly a lawyer is the responsibility in the society. You are not only going to argue before the court, even arguing before the parliament also. I do not know how many of them you are going to be a judge of tomorrow in this Madras High Court and other district courts in the Supreme Court. There are many persons having a lot of chances. But you should thorough in the subjects. How it could be. Without hard work, definitely nobody has come in this level. So, your parents has given a good educations to you. Now today you have been enrolled as a lawyer. It is a dream of your parents. Almost more than 50-70% from the rural areas. From the rural areas you have become a lawyer today. So what I have been trying to say, you know your responsibility, you act upon. Otherwise, it will be a futile exercise. Not only that, you should not leave the profession and go. Many of them, just I am saying, because when I was enrolled in there 1990, just nearly 90% have been enrolled. Today, nearly thousands are enrolling. Out of 90, how much we are in the profession? Only 12 or 15, that's all. I do not know where they have gone. Quite often I am seeing the women lawyers particularly, today very more than 400, 500 a year. And some of them quite some time later they all disappear. Don't do that. There will be a lot of struggle in your profession, struggle in your family life, but you should continue in this profession, you should hard work. For all the members of the bar I am telling. And without hard work you can't do anything. Now don't see money at least for 3 years. We didn't get any money from my seniors in the year 1990. I have seen 100 rupees in the year 1993. That is the situation. Now we are running lot and lots, that's different. But you have to build up a structure. You have to build up what is a profession. First you have to respect the seniors, you have to respect the court, you have to respect the judges. Don't fight with the judges, it's no use at all. Many of the lawyers I have seen, even the last occasions we suspended more than 50 lawyers in Punjab and Haryana. They are all fighting throughout the country here and there, all the judges they are fighting. The judges said what your people are doing. Then we have no other option, we have they initiated disciplinary action against them, we have been removed. So why I am saying this, that is not your job. You can fight before the court in legally. You can raise the voice only for the legal points. You can show the hundreds of judgments. How you attack the judge? You attack the judge by showing the judgments. By showing that this is the order. This court has passed this order, please kindly pause this order. That you can say. Not by way of stumbling block or scolding any judge. These are all not a method. But many of the peoples are doing good. Some people are very excellent knowledge. I have been seeing many number of young lawyers are really, they are extremely good. Just if I say one word, they are taking 10 judgments. So like that, the people are training from the college itself. There are national law schools, very excellent national law schools. Somewhere, as far as the government law college is concerned, we are visiting the number of government law colleges concerned. I am not happy with that.
Many of them, the shortage of faculties, they are giving some reasons, but they have to develop. That's what I am telling. We are conducting in classes. That's what, after seeing this, when fellow we went there, even the School of Excellency, the 200 the students are going on strike. What they said, I didn't get the mark. The faculties are committed a mistake. Then we went, the Vice Chancellor called us, then immediately we went, and then I called, yes, how many percent, 185%, yes, please come and sit. Take the papers which you have written. As who are the faculties, please come here. Then I asked one by one question, what is your answer, what you did it. What is the question, what is your answer. So it is irrelevant which way I have written, and then they are going for strike. Is it not the way? Then immediately I asked, what is your problem? His father is a lawyer. I asked that fellow, that says, sir, I am not able to understand English, sir. That he said and he is crying. So I told him, Mr. Amalraj, please, we have to conduct the classes, daily training classes. The past 3 years, I think that we are conducting a number of classes in the Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, and some of the organizations are all coming and conducting the classes. Don't waste your time. We are here to ready to help through the legal profession. Whatever you required, we are helping you. Please kindly come and attend the classes. Whenever the Bar Council is announcing the classes of any legal issues, there are a number of the committees we have. Please kindly attend and develop your knowledge. Then only you can build up your profession. Don't worry about all money and all. Money will come later point. First, you know the subject, then you are all number one in the country. So therefore, I wish you all success in the entire in the field of law, and I request you, please kindly maintain the dignity and decorum of the institution. Thank you very much. Senior Advocate Prabhakaran has given you the proper guidance and roles and responsibility of an advocate, and we hope that you all will follow. All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: duty, mercy, hope, and honor. Our distinguished guest, chief guest, is very dear to us. We wish to offer them our token of love. Now I invite our chairman, Mr. Amalraj, and Mr. Prabhakaran, Vice Chairman of Bar Council of India, to felicitate and honor the chief guest. Now I invite our Vice Chairman to token of love. Thank you, sir. Now I invite Mr. Velu Karthikeyan and Mr. Balu to honor our Additional Advocate General, Mr. Ravindran. Now I invite Mr. Murugan, co-chairman, to honor our senior advocate, Mr. Puducherry. Thank you, sir. Now I invite our counsel, Mr. Chandrasekharan, to felicitate Priscilla Pandian, Chairman, Executive Committee. Now I invite Mr. Fakim Mohidin, our counsel, to honor Mr. Prabhakaran, Vice Chairman. I request our Chairman to honor Mr. Jodi Manian, and I request Madam Priscilla Pandian to honor Vijay Lakshmi. Now I request our Lordship to present a book to Mr. D. Saravanan, co-chairman. Kindly, Lordships.
Much obliged, Worships. Opportunities don't happen, you create them. Once you choose it, everything is possible. Our chief guest today is standing testimony to this perspective. May I have the privilege of inviting our distinguished chief guest, Honorable Mr. Justice V. Bharatidasan Judge, High Court of Madras, to deliver the speech on professional ethics and etiquette. Sir, please. Mr. Amalraj, Chairman, Bar Council of Tamilnadu And Puducherry. Mr. Prabhakaran, Vice Chairman, Bar Council of India. Mr. J. Ravindran, Additional Advocate General. Mr. R. Vidudalai, former Advocate General and Senior Advocate, Member, Bar Council of Tamilnadu And Puducherry. Sister Priscilla Pandian, Chairman Executive Committee, Bar Council of Tamilnadu And Puducherry. Vice Chairman V. Karthikeyan, Jyothimanian, a good friend K. Balu, newly enrolled advocates. Very good evening to every one of you. உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ் தெரியும் என்ற காரணத்தினால் தமிழிலே பேச வருகிறேன். இதெல்லாம் நீண்ட நேரம் காக்க வைப்பதற்காக நான் என்னுடைய வருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினாலே சிறிது காலதாமதம் ஏற்பட்டுவிட்டது. வாழ்க்கையில் இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்து முன்னேறி செல்வதற்காக இன்று வழக்கறிஞராக பதிவேற்றுகின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களையெல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கி இன்று வழக்கறிஞர்களாக ஆக்கி இந்த அரங்கத்தின் உள்ளே அனுப்பிவிட்டு நீண்ட நேரமாக அங்கே வெளியே காத்திருக்கின்ற உங்களுடைய பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு முன்னே பேசி சென்ற வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் வழக்கறிஞர்களிலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீண்ட அறிவுரைகளை உங்களுக்கு சொன்னார்கள். நாங்கள் எல்லாம் வழக்கறிஞராக படித்த காலத்திலே அதிகபட்சமாக ஒரு ஆண்டுக்கு 200 வழக்கறிஞர்கள் வருவது அரிது. லா காலேஜில் யார் சேருவாங்கன்னா மற்ற காலேஜில் யாருக்கு இடம் கிடைக்கலையோ, ஒருத்தர் இடம் கொடுக்கலையோ, அந்த இடம் கிடைக்காத கடைசி நேரத்தில் எல்லாம் லா காலேஜில் சேருவாங்க. அப்போல்லாம் இந்த மெரிட் வீட்லாம் கிடையாது. ஒரு மந்திரி சொன்னால், ஒரு யாரோ ஒருத்தர் எம்எல்ஏ சொன்னால் உடனே சீட்டு, நல்லா அப்படி தான் சீட்டு வாங்கினேன் லா காலேஜில். இந்த மெரிட் வீட்லாம் கிடையாது. அப்போலாம் என்ரோல் பண்ணும்போது அதிகபட்சமாக போனால் 20 பேர் இருப்பாங்க. என்னோட பார் கவுன்சிலில் ஒரு ஆள் இருக்கும், அதில் ஒரு ஆல் ஷேர்னு இருக்குது, அது இருக்குது. 20 பேர், அதிகபட்சமாக 20 பேர் தான் இருப்பாங்க என்ரோல்மெண்ட்டுக்கு. நான் என்ரோல் பண்ணது என்னப்போ 17 பேர் என்ரோல் பண்ணோம். என்ரோல் பண்ணல 3 பேர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டான், அது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிட்டார். நீதியரசர் எம் சுந்தரேஷ், நான் 3 பேரும் ஒரே நாளில் பதவியேற்றோம். நாங்கள் என்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்போது சேர்மன் மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள், அவர் சொன்ன அறிவுரை எனக்கு இன்றும் நினைவு இருக்கிறது. அதையே நான் உங்களுக்கு மீண்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அப்பவே சொன்னார், அப்பவே பேச்சு, இந்த கூட்டம் அதிகமாகிடுச்சு, வழக்கறிஞர் துறையிலே காம்படிஷன் அதிகமாகிடுச்சு, கூட்டம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு. 15 பேர் வந்ததுக்கே இப்போ வருஷம் 5000 பேர் வழக்கறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் என்னன்னா இப்போ அவென்யூஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதிகமாக.
அப்போல்லாம் வழக்கறிஞர் ஒரு லா முடித்தா ஒன்று அரசியலுக்கு போகலாம், இல்லைன்னா வக்கீலாக வரலாம். ரெண்டே அவனி தான். இப்போ உங்களுக்கு மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் விடுதலை சொன்னது போல் அவென்யூஸ், ஏகப்பட்ட அவென்யூஸ் ஆச்சு. எங்கெங்கேயோ லா முடிச்சா எம்என்சி, எத்தனை எம்என்சி உடனே எடுத்துக்கிறது ரெடியாக இருக்காங்க. அதனால் அவென்யூஸ், அதனால் கூட்டம் அதிகமாகலாம் இல்லை. அப்போ அவர் எங்கள்கிட்ட சொன்னார்னா, எங்களுக்கு சொன்ன அறிவுரை, ஆமாம் கூட்டமாக தான் இருக்குது. The crowd is the bottom. டாப் இன்னும் காலியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் கடினமாக உழைச்சிங்கன்னா அந்த டாப்புக்கு போயிடலான்னு சொன்னார். அப்போ அதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன். Yes, it is crowded. The crowd is crowded in the bottom. The top is vacant. எப்படி டாப்புக்கு போகிறது? ஒரே வழி, கடினமான உழைப்பு, நேர்மை, ஒழுக்கம். இது 3 இருந்ததுன்னா நிச்சயமா நீங்க டாப்புக்கு போயிடலாம். அவர் சொன்ன அறிவுரை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நான் புதுசாக சொல்ல, அவர் நீங்க சொன்னது அதுதான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒரு டாப்புக்கு போயிட்டீங்கன்னா என்னன்னா, நீங்கள் மூத்த வழக்கு ஃபீஸ் எல்லாம் ஒரு கேஸுக்கு நாங்கள் ஒரு மாதம் வாங்குற சம்பளத்தோட அதிகமாக வாங்குவோம். அதனால கடின உழைப்பு ஒன்றுதான் உங்களை எல்லாம் முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு செல்லும். அதுக்கு தயவு செய்து மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த எதிர்ப்பதிலே வழக்கறிஞர் தொழில். இப்போ டாக்டராக முடிச்சிங்கன்னா டாக்டர் முடிச்சு வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, அப்புறம் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு ஊசியை போட்டுருக்கலாம். பட் வழக்கறிஞர் தொழில் நீங்கள் படித்ததுக்கும் நீங்கள் நாளைக்கு பண்ண போகிற தொழிலுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. நீங்கள் படித்தது வந்து ஒரு டிகிரி, உங்களை வழக்கறிஞராக பதிவு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு டிகிரி தான். இல்லை, அந்த சிபிசி தான் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பண்ண போகிற தொழில் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், நாளைக்கே இன்னைக்கே உங்களுடைய பாதை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கு. நான் இதுதான் ஆக போகிறேன், வழக்கறிஞர் ஆக போகிறேன்னா, இல்லை ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியில் போக போகிறேன்னா, இல்லை சொன்ன மாதிரி லெக்சராக போக போகிறேன்னா, ஏதோ இன்னைக்கு முடிவு பண்ணுங்க. யூ பர்சியூ தட், பர்சிவரன்ஸ், யூ பர்சியூ தட். நீங்கள் வழக்கறிஞராக வேண்டும் முடிவு செய்து விட்டால் நாளைக்கே போய் நல்ல மூத்த வழக்கறிஞருடைய அலுவலகத்திலே ஜாயின் பண்ணுங்க. அதான் முக்கியம். அங்கே போய் சேர்ந்தாதான் உங்களுக்கு இந்த தொழிலுடைய ரகசியங்கள் எல்லாம், ரகசியம்னு சொல்ல முடியாது, இந்த தொழிலுடைய மற்ற எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். கோர்ட்டில் எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறது, எப்படி படிக்கிறது, எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, எல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து யாரும் இந்த சீனியர் ஆஃபீஸுக்கு போய் சேர்றதுக்கு யாருமே தயாராக இல்லை. நான் அதோடைய கஷ்டத்தை கோர்ட்டில் பார்க்குறோம். அது பாவம் வந்து நிற்கிறாங்க கோர்ட்டில் ஒன்றும் தெரியாமல். நாங்களாம் 15 ஆண்டு காலம் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் ஆலயத்தில் வந்து ஜூனியர் ஆலயத்தில் ஒர்க் பண்ணோம். அங்கே இருந்தால் அவங்கள கற்றுக்க முடியும். நாளைக்கே போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. வழக்கறிஞராக முடிவு செய்து விட்டால் நாளைக்கே போய் நல்ல சீனியர் சென்னையில் இருந்தாலும் சரி, மோகஸ் கோர்ட்டில் பண்ணாலும் சரி, எங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஊரில் போய் மூத்த வழக்கறிஞர் குறைந்தபட்சம் ஒரு 3 ஆண்டு காலம் வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய ஒர்க் பண்ண வேணும். அதுதான் கோர்ட்டை பற்றி தெரியும். எப்படி கோர்ட்டில் இப்போ எப்படி டிராஃப்டிங்னா எப்படி ஒரு பிளைண்ட் போட்டால் பிளைண்ட் எப்படி எழுதுறது, ரிப்பெடிஷன் தயார் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அங்கே போனால் தெரிஞ்சு உங்களால் ஒன்றும் பண்ணலாம். நீங்கள் படித்ததுக்கும் நீங்கள் பண்ண போகிறதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. அதனால் முதல்ல போய் சேருங்க. இங்கே கிராமப்புறத்துலேருந்து இப்போது நிறையா மாணவர்கள், தமிழ் மீடியத்திலேருந்து படித்து விட்டு வந்திருக்க மாணவர்கள் நிறைய வழக்கறிஞராக இருக்குது. நிச்சயமாக இந்த தொழில் வந்தது பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஒரு குறிப்பாக இந்த உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் இப்போ வழக்கறிஞராக வந்தீங்கன்னா எல்லாம் இங்கிலீஷ் இருப்பாங்க. ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சும்மா போய் அதெல்லாம் அது இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் பேச ஒன்றும் தெரியாது. நான் ஒரு விஷயத்தை ஒரு உண்மையை மட்டும் சொல்லணும்னா, இன்னைக்கு உயர்நீதிமன்றத்திலே நீதிபதிகளாக இருக்கின்ற நீதிபதிகள் பாதிக்கும் மேற்பட்ட நீதிபதிகள் கிராமப்புறத்திலே விவசாய குடும்பங்களே பிறந்து தமிழ் மீடியத்திலே படித்து வழக்கறிஞராகி தான் வந்திருக்கேன். இன்க்ளூடிங் மீ. உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக இருக்கின்ற எம்எம் சுந்தரேஷ் கூட தந்தை வழக்கறிஞராக இருந்தார் கூட, அவரும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படிச்சுட்டு வந்தார். எனக்கு இங்கிலீஷ் என்ன தெரியாது. அழகா காலேஜில் பிஏ சேர்ந்தும்போது உமனுக்கும் இம்மனுக்கும் சொல்லி தெரியாமல் WMAN உமன் எழுதியிருந்தேன். ஒரு ப்ரொஃபஸர் கூப்பிட்டு ரூமுக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார், அது அப்படி இல்லை WAMEN எழுதணும் உமன். அங்கே வந்து நான் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன். அதனால் தெரியாமல் இருப்பது என்பது தவறு இல்லை. தெரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணாத இருப்பது தான் தவறு.
அதனாலே கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் இப்போது மரியாதைக்குரிய பார் கவுன்சில் சேர்மன் அவர்கள் சொன்னார்கள், பார் கவுன்சிலில் ஏகப்பட்டவர்களெல்லாம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே படிக்கலாம். இந்த ப்ரொஃபஸர் 18 மணி நேரமாக உழைச்சாதான் இந்த ப்ரொஃபஸர் இந்த தொழிலில் நீங்கள் முன்னுக்கு வர முடியும். அப்படிப்பட்ட தொழில் இது. இப்பொழுது இந்த சொன்னது போல பிரபாகரன் சொன்னது போல அந்த நேஷனல் லா ஸ்கூல்லேருந்து பெரிய பெரிய பில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வராங்க. உடனே காம்படிட் பண்ணி நீங்கள் மேலே வரணும்னா நீங்கள் படிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உழைக்கணும். உழைத்தால்தான் நீங்கள் முன்னுக்கு வர முடியும். இன்னொன்று, இந்த தொழிலில் வந்து முக்கியமாக நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது ஒழுக்கமும் நேர்மை. ஒரு பக்கத்தில் இருக்க வைக்கல் பவர் வந்தோடனே ஒரு எம்சிஓபி கேஸை போடுவார், கார் வாங்குவார், பார்த்தா நமக்கே பொறாமையாக இருக்கிற நம்மளோட வந்தால் பாட்டு இவ்வளோ வசதியாக இருக்காங்க. அதெல்லாம் நிரந்தரம் இல்லை. ஒரு 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஓடும், அடுத்தப்புறம் அதோட படுத்துக்கும். நீங்கள் வந்து நேர்மையாக உழைக்கின்ற வழக்கறிஞர்களுக்கு என்றுமே மரியாதை உண்டு சமுதாயத்தில். அதனால் அதுக்கெல்லாம் காசு பண்ணுறதுலாம் ஆசைப்பட்டு போனீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையை அதோடு முடிந்துவிடும். 2-3 வருஷத்துக்கு பார்த்தா பெருசாக அவசியம் தெரியும். 3வது 2-3 கிரிமினல் கேஸில் மாட்டிக்கிட்டு ஆர்டிஸ்ட் பெயில் வாங்கிட்டு வந்தால் இருப்பார். நேர்மையோடு உழைக்க வேண்டும். ஒழுக்கம் முக்கியமான ஒன்று. அதான் வள்ளுவர் சொல்வார், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று. ஒழுக்கம் எழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்று சொல்வார். ஏன் ஒழுக்கம் வந்து உயிரினும் ஓம்பப்படும் சொல்றாருன்னா, உயிர் போனா கூட இப்போ இருக்கிற அந்த மருத்துவமனைலாம் திருப்பி வந்து ஆற்று நிறுவனம் கூட அப்படி சிபிஆர் எல்லாம் கொடுத்து அதை ரிவைவ் பண்ணிடுறாங்க, உயிரோட திருப்பி கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஆனால் ஒரு மனிதன் ஒழுக்கம் போய்விட்டது என்றால் அவ்வளோதான். 70 ஆண்டு காலம் வாழ்கின்ற ஒரு மனிதன் 70 ஆண்டு காலம் நேர்மையாக வாழ்ந்து அந்த 70வது வயதில் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணான்னா 70 அந்த தப்பு தான் அவன் ஒழுக்கம் இல்லாமல் தான் அவனுக்கு சமுதாயம் பார்க்கவே தவிர அவனுக்கு 70 ஆண்டு காலம் ஒழுக்கம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையாக பார்க்க மாட்டான். ஒழுக்கம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தொழிலில். பணத்துக்கு ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க. பணம் வேணும், அதுக்காக பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு போனீங்கன்னா உங்களால் தொழில் பண்ணவே முடியாது. முடிந்தவரை ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி பண்ணுவதற்கு முயற்சி செய்யும். உங்களிடையே வளர்க்கின்ற ஒரு வழக்காடி உங்களை ஒரு கடவுளாக தான் நினைத்து கொண்டு வருவார். கடவுளை போய் சொல்லி, ஐயா எனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்குது, எனக்கு இப்படி பிரச்சனை பண்ணுறதுன்னா கடவுள் வந்து தீர்க்க மாட்டார். கடவுள் தான் உங்கள்கிட்ட அனுப்பி வைக்கிறார், அந்த பிரச்சனை நீ தான் தீர்த்து வைக்கணும்னு. அவங்கள்ட்ட கடவுள் மாதிரி தான் கொண்டாந்து கேட்க சொல்லுவாங்க. நீங்கள் காப்பாற்றி விட்டுருவீங்க, அவனுக்கு ஒரு தீர்வு கொடுப்பீங்க, அப்படி தான் உங்கள்கிட்ட வருவாங்க அந்த வழக்காடி. ஒரு கேஸை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் அந்த கேஸு. அவர் கடவுள் கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார். அப்படி ஒரு டெடிகேஷன் வேணும் தொழில். டெடிகேஷன் இருக்கணும். இப்போ சகோதரர் பிரபாகரன் கூட சொன்னார், இப்போது நிறைய லேடிஸ் வந்துட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் தொழிலில் எப்படி கன்டினியூ பண்ணுவாங்களா எனக்கு கூட ஒரு சந்தேகம் சொன்னார். இப்போது சபார்டினேட் ஜுடிஷியரியில் இந்த நீதிபதிகள் இருக்காங்கல்ல, 50% மேலே இருக்கிற நீதிபதிகள் எல்லாம் பெண்கள் தான். ஒவ்வொரு செலக்ஷன்லையும் போன தடவை நடந்த முன்சிப் செலக்ஷனில் 60% வந்து லேடிஸ். நம்ம உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்தியாவிலே இல்லை 12 நீதிபதிகள் பெண் நீதிபதிகள். அதனால் நீ கொஞ்சம் கஷ்டம். அதாவது இந்த தொழிலில் ஆண்களை பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அது டெடிகேஷன் இருந்ததுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். குறிப்பாக பெண்களுக்கு சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது இந்த ஜுடிஷியரியில். நாளைக்கு இந்த போஸ்டிங் எத்தனையோ போஸ்டிங்ஸ்லாம் வருது, வருது. வைக்கலாக இருக்கணும்னு மட்டும் அவசியம் கிடையாது. அதனால் ட்ரை பண்ணி தொழிலை விட்டு போயிடாதீங்க. கொஞ்ச நாள் ஒரு 3-4 வருஷம் கஷ்டமாக தான் இருக்கிறாங்களா. இந்த பிரபாகரன் சொன்ன போல சொன்னது மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் சீரியஸாக சம்பளமெல்லாம் கொடுக்கல, ரொம்ப சம்பளமெல்லாம் கொடுக்கல. இதை கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் ஒரு 10 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தான் போராடி வந்தோம். கொஞ்சம் கஷ்டம், இனிஷியலாக கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அந்த கஷ்டத்தை பார்த்து ஓடிடக்கூடாது. அந்த பர்சிவரன்ஸ் இருக்கலாம். வந்துட்டோம், தொழிலுக்கு வந்துட்டோம், பெரிய வழக்கறிஞர் ஆகிறோம், விடுதலை மாதிரி கவிஞர் மாதிரி பிரபாகரன் மாதிரி பெரிய வழக்கறிஞர். ஒரு கேஸுக்கு வந்து 5 லட்சம் ஃபீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உறுதியோட அது அச்சீவ் பண்ணலாம். ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. நான் என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் கிராமத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன். சொன்னல இங்கிலீஷில் வந்து உமனுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாமல் டிகிரியில் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் நான்லாம். அதனால் நீங்கள் கிராமத்திலேருந்து வந்த மாணவர்கள் மனம் திறந்து விடக்கூடாது.
இதெல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் சும்மா போலிங்கிறதுலாம் போலி. நம்ம தான் ஒரு ஒரிஜினல். நிச்சயமாக அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள். அது சும்மா பார்த்தா அப்படி இப்படி இப்படி பேசுவாங்களே தவிர அவ்வளோ பெரிய விஷயமெல்லாம் இருக்காது. நம்மளால தான் விஷயம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால உங்களை எல்லாம் நின்றுதான் காக்க வைத்துவிட்டு உங்களுக்காக உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் வெளியிலே நின்றுதான் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களை எல்லாம் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்தி நீங்கள் எல்லா தொழிலே மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்து நாளைக்கெல்லாம் ஜட்ஜாக என்னோட சொல்லுங்க, ஐயா நீங்கள் என்ரோல் பண்ணீங்க, நான் ஜட்ஜ் ஆகிட்டேன், நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கும். அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். On the very first day, Lordship has taught you that this profession is a waiting profession, and also the Lordship has shared the beautiful memories about his enrolling there several years back, and also sharing the secret of success, that discipline, dedication, honesty and hard work with perseverance will lead you to the top. And also he mentioned that there are more opportunities are available for the women advocates, and out of the 950 advocates enrolling today, 250 plus are women candidates. And now the roots of all goodness lie in the soil of appreciation of goodness. Develop a sense of gratitude and give thanks for everything that happens to you. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all virtues. May I invite Mr. Velu Karthikeyan, Vice Chairman, Bar Council of Tamilnadu and Puducherry, to propose vote of thanks. தேடி சோறு திமிதம் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாட துன்பமிகு உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிளப்பெருவும் எய்தி கொடுங்கோற்று கிளை எனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் மீட்பேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்குக்கு இணங்க பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் படித்தோம் என்று இல்லாமல் இந்த உயர்ந்த சட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து வழக்கறிஞராக பதிவு செய்த உங்களுக்கு என்னுடைய முதற்கண் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். என்னுடைய நன்றியுரைக்கு முன்பாக 2 கருத்துக்களை சொல்லி நான் விடைபெற ஆசைப்படுகின்றேன். இங்கே நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற இடம், நான் ஒவ்வொரு என்ரோல்மெண்ட்டையும் அதை நான் பேசுகின்றேன். ப்ரொஃபஷனலில் டாக்டர், இன்ஜினியர், ஆடிட்டர், எவ்வளோ ப்ரொஃபஷன் இருக்கப்ப நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற இடம் அவர்களை காட்டிலும் உயர்ந்த இடத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட ஆசைப்படுகிறேன். நீங்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் படித்திருப்பீர்கள். ஜுடிஷியரி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஜுடிஷியரி நீதிமன்றம், நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள் நம்மை உள்ளடக்கியது. லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டமன்றம், பாராளுமன்றம், எம்எல்ஏ, எம்பிக்களை உள்ளடக்கியது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உட்பட அரசு அதிகாரிகள் உள்ளடக்கியது. ஒரு டிகிரி படித்தவர்கள், டாக்டரோ இன்ஜினியரோ, அவங்க நினைச்சா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணலாம், லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல ஒரு எம்எல்ஏ, எம்பி வரலாம், ஆனால் ஜுடிஷியரிக்குள்ள வர முடியாது. ஆனால் இந்திய அரசியல் சொல்லப்பட்ட அந்த 3 தூண்களிலும் ஒருவர் சரியாக செயல்பட முடியும் என்றால் அது வழக்கறிஞராக நீங்கள் மட்டுமே. ஏன்னா ஒரு டாக்டரால் ஜுடிஷியரிக்குள்ள வர முடியாது, ஒரு இன்ஜினியரால் ஜுடிஷியரிக்குள்ள வர முடியாது. ஒரு மருத்துவர் உயிரை காப்பாற்றுவார், ஒரு பொறியாளர் கம்ப்யூட்டரை வடிவமைப்பார், இல்லை கட்டடத்தை வடிவமைப்பார், ஒரு ஆடிட்டர் பண பரிவர்த்தனையை பண்ணுவார். இவங்களாம் ப்ரொஃபஷனல். ஆனால் ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு உயிருள்ள மனிதன் உரிமையோடு வாழ வழிவகை செய்வான். அந்த உரிமையை பெற்றுத்தரும் இடத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இன்னைக்கு இந்தியா இருக்கின்ற நிலைமையில் இந்திய மக்களில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் மேலே குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது, கரப்ஷன். இதனால் எம்எல்ஏ, எம்பினாலே பயப்படுற அளவுக்கு நிலைமையில் இருக்காங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், அவங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ், அதாவது அதிகாரிகள் எம்எல்ஏ, எம்பி, மந்திரிகளை சார்ந்து இருப்பதனால அவங்க மேலேயும் நம்பிக்கை குறைஞ்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி ஒரு சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டும், நீதி கிடைக்க வேண்டும், அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமைகள் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் கடைசியாக நம்பியிருக்கின்ற நாம் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று இந்த நீதிமன்றத்தை மட்டும்தான். அந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்காடுவராக நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவுசெய்து நீங்கள் எந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை உணர வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை ஒவ்வொரு முறையும் அழைத்து சொல்கின்றேன். அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எல்லாருக்கும் பிரிவிலேஜ், அதாவது வக்காலத்து போட்டு அடுத்தவர்களுக்காக வாதாடுகின்ற ஒரே ஒரு உரிமை நம்மளுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலுக்கு மட்டும்தான் உண்டு.
சாதாரண மக்களுடைய அடிப்படை உரிமைகளையும் கடமைகளையும் பெற்றுத்தரணும். ஒரு மருத்துவருக்கு ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து சீட் கிடைக்கலன்னா கூட கோர்ட்டில் போட்டு அதை வாங்கி தரக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க. இங்கே நீதியரசர் பேசும்போது சொன்னாங்க, ஒரு காலத்தில் படித்து எந்த சீட்டும் கிடைக்காம இங்கே, ஆனால் இன்று எக்ஸலன்சிலையும் நம்ம லா காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயும் கட் ஆஃப் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்ச கட் ஆஃப் 92 எடுத்தால் ஓசியில் கிடைக்கும். எஸ்சி எஸ்டி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா 81. 81 மார்க் கீழே இருந்த யாருக்குமே சீட் கிடைக்கல. அந்த அளவிற்கு காம்படிஷன் அளவு நிறைந்த துறையாக இன்று இருக்கிறது. தயவுசெய்து இறுதியாக உன்னை சொல்லி விடைபெற ஆசைப்படுகின்றேன். இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற இவ்வளோ பேரையும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய நீதியரசர், என்னுடைய மண்ணின் மைந்தர், தஞ்சாவூருக்கு எப்படி எங்களுக்கு ஒரு பெருமையோ, என்னுடைய பட்டுக்கோட்டையில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் அவர் சொல்லும்போது சொன்னார், அங்கிருந்து பிறந்து வளர்ந்து அவருடைய எளிமையான வாழ்க்கை முறையை சொல்லி இந்த உச்சநிலையை அடைவதற்கு அவரை முதலில் நீங்கள் எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் அழைத்த போது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த என்ரோல்மெண்ட் வரணுங்கிறப்ப அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏகப்பட்ட வேலைப்படு, ஆனாலும் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இன்று வளர்ந்து கொண்ட நீதியரசர் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னொன்று பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க, வழக்கறிஞர் தொழில் வந்து நீதியரசர் சொல்லும்போது தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து இளம் வயதில் தொழிலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நமக்கு மட்டும் வயசு கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு இந்தியாவுடைய உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய திரு கே வேணுகோளுடைய வயசு என்ன தெரியுமா? 91 வயசு. இந்தியாவுடைய தலைமை வழக்கறிஞருடைய வயது 91. நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் சீனியர் அட்வொகேட்டாக இங்கேருந்து போனவங்க தான். 91 வயதில் கூட இன்று பணியாற்ற முடிகிறது என்றால் அந்த தொழில் அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டாஃப், அதைத்தான் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக பிரபாரன் சார், எங்களால் கேப்டன் என்ற அன்போடு அழைக்கக்கூடிய பிரபாரன் சார், அவர் இப்போ கூட சுப்ரீம் கோர்ட் கேஸ் ஒன்று சீக்கிரமாக பேச முடியினாரு. ஏன்னா நாளைக்கு காலை ஃபீஸ்னாரு. அப்போ தான் சொன்னேன், அவர் பேசுகிறப்ப இன்னைக்கு ஒரு மருத்துவர் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குவார்? ஒரு ஹார்ட் ஆப்ரேஷனா 5 லட்சம் வாங்குவார் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம். ஒரு அந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளேஷனா 20 லட்சம் 25 லட்சம். ஆனால் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கறிஞர் மெட்ராஸ் பார்க்கணும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் 1 crore வாங்கக்கூடிய ஒரு தொழில் என்றால் அது இந்த வழக்கறிஞர் தொழில். தயவுசெய்து மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மை, நான் சொல்கிறது உண்மை, எல்லாருக்குமே தெரியும். பிரபாகரன் சார்லாம் நாங்கள் என்கேஜ் பண்ணணும்னா 25 lakhs குறைஞ்சு வாங்க மாட்டேன். இப்போ டெல்லி ஃப்ளைட் போனால் நீ ரொம்ப நேரம் பேசிக்காதே என்ன வான் பண்ணி தான் அனுப்பிச்சாரு. ஒவ்வொரு நேரம் அதான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன், இந்த ப்ரொஃபஷனல் குறைஞ்சதில்லை. எந்த ஒரு டாக்டரும் 1 கோடி ரூபா வித்தவுட் கண்டிப்பாக வாங்க. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும், ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் வேணும், ஒரு ஜூனியர் டாக்டர் வேணும், மயக்க டாக்டர் வேணும், ஹாஸ்பிட்டல் சார்ஜ், ரூம் சார்ஜ், இப்படி எல்லாம் சேர்த்து 25 லட்சம் வாங்கினா பெருசு. ஆனால் ஒரு அட்வொகேட்டு சீனியர் ஒரே ஒரு அப்பியரன்ஸ் 1 crore வாங்குறாங்க இன்னைக்கு. அதனால் இந்த வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே சொல்லும்போது சொன்னாங்க 2000 பேர் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு, பயப்படாதீங்க. மக்கள் தொகை இன்னைக்கு நிறையா இருக்குது. அதாவது உலக நாடுகளில், ஐரோப்பிய நாடுகளில் இன்னைக்கு 5% மக்கள் தொகை சட்ட அறிவு பெற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆஸ்திரேலியாவிலையும் இதை எங்களுக்கு சொன்னதே பிரபாகரன் சார் தான். அவர் நீ சொல்லுவார், அவர் பேச விட்டுட்டாரு. அதாவது எல்லா மக்கள் தொகையில் 5% சட்ட அறிவு படித்தவர்கள் எல்லா ஐரோப்பிய, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள்லாம் 3%, 5% இருக்காங்க. ஆனால் இந்தியாவில் மக்கள் தொகையில் 130 கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா 1,30,00,000 பேர் 1% தான் இருக்கணும். தமிழ்நாட்டில் 8 கோடினா 8 லட்சம் பேர் இருக்கணும். ஆனால் இப்போ எவ்வளோ பேருக்குமா இருக்கீங்க? வெறும் 1 லட்சம் பேர் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க. உங்களுக்கான வாய்ப்பு வசதிகள் பெரிய திறந்திருக்கு. நீங்கள் தான் ஒன்று நீதியரசர் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய உழைப்பால் அந்த இடத்த நீங்கள் தான் அடையணும். உங்களுக்குன்னு எங்கேயும் மூடலை, தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் இருக்கணும். பிரபாகரன் சார் அவர்களுக்கும் அடுத்து விடுதலை. உண்மையிலே ஒரு வழக்கறிஞர் எப்படி இருக்குன்னு எங்கள் சீனியர், எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய சீனியர் மோஸ்ட். நாங்களாம் கூட பின்புலங்கள் எங்களுக்குலாம் அவர் வந்து பிறக்கும் போதே அவர் வளர்க்கும் போதே அவருடைய அப்பா வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுடைய அமைச்சர், மூத்த அமைச்சர் ராகவானந்தம் பேர். அவருடைய மகன் எப்படி வளர்ந்துருக்கலாம், டாக்டராகலாம் இதாக வக்கீலாக தான் இருந்தார். அப்போ இருந்த வாய்ப்புக்கு அவர் நீதிபதியாக கூட ஆக்கிறேன். எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், நான் வழக்கறிஞராக இருந்து ஏழை மக்களுக்கு நீதி பெறுகின்ற இடத்தில் நான் வழக்கறிஞராக மட்டும் பணிபுரிவேன் என்று தான் இன்றைக்கும் சீனியர் அட்வொகேட்டாக இருக்காங்க. அவ்வளோ பெரிய இந்த வக்கீல் தொழில் மேலே அப்படி ஒரு லவ் காதலித்து இருக்கக்கூடியவர் எங்களுடைய சீனியர் வழக்கறிஞர் விடுதலை சார். அடுத்ததாக ஏஜ் ரவீந்திரன். இங்கே 10 ஏஜ் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க, நிறைய ஸ்டார் இருந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டார் இருப்பாங்களா, அதுமாரி எங்களுடைய ஏஜில் சிறந்த ஏஜியாக சூப்பர் ஸ்டார் ஏஜியாக இருக்கிறவங்க அண்ணன் ரவீந்திரன் அவர்கள். எங்களுடைய பார் கவுன்சிலும் சரி, நாங்கள் அரசாங்கத்தில் ஏதாவது பெறணும்னாலும் சரி, விடுதலை சாரோட அவரோட சேர்ந்து இப்போ வழக்கறிஞர் முதல்வர் சொன்னார், தலைவர் அவர்கள் சொன்னார் நிறைய கோரிக்கைகள்லாம். அதெல்லாம் அவரை வச்சு தான் நாங்கள் இப்போ வந்து முதலமைச்சர்கிட்ட பேசி உங்களுக்கு நமக்கு பெற போகிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டியுடைய எங்கள் பிரசிலாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மன் 25 பேர் பார் கவுன்சில். பார் கவுன்சில் ஒரு 35 வருட வரலாற்றில் பார்த்தீங்கன்னா பெண் உறுப்பினரை ஜெயிக்க முடியல.
25 பேரில் ஒரே ஒரு பெண் உறுப்பினராக இந்த அத்தனை பெண்களுக்கும் உரிய ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறார்கள் என்றால் டாக்டர் பிரிசிலா பாண்டியன் எங்களோட இருந்து இந்த பார் கவுன்சில் நடத்துவது மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறார். அவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து அடுத்த என்ரோல்மெண்ட் கமிட்டி சேர்மன் பாலன் அவர்கள், அவரை நான் சொல்லும்போது அடிக்கடி சொல்லுவேன், வழக்கறிஞர் என்பது இப்போ ஒரு நாள் சொல்ல பாருங்க, உங்கள் ப்ரொஃபஷனல்ங்கிறது பணம் சம்பாதிக்கிறது வேலைக்கு போகிறது மட்டும் இல்லை, இந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த பார்வையாக நீங்கள் அமைக்கணும். எப்படி இருக்கணும்னா, அண்ணன் அவர்களும் நம்ம பேர் வழக்கறிஞர் தான் இருந்தார். ஆனால் ரோட்டில் போகிறப்ப இந்த டாஸ்மாக் கடையை பார்க்குறாரு. ஏன் நெடுஞ்சாலை ஒட்டி இருந்தால் இந்த பிடிச்சி நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகுது, நிறைய விபத்து ஆகுது, நிறைய பேர் இறக்குறாங்களேன்னு சொல்லி தான் முதல் முறையாக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டு டாஸ்மாக் கடை நெடுஞ்சாலையில் அமைக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அது உச்சநீதிமன்றத்தில் சொல்லி இந்த இந்தியா பூராக நெடுஞ்சாலையிலே டாஸ்மாக் கூட என்ற உத்தரவை பெற்றவர் தான் அண்ணன் பாலு. சமூக நீதிக்காக இன்று போராடி கொண்டிருப்பவர். எல்லா சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவருக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்றும் தன்னுடைய வழக்கறிஞர்களே போராடி கொண்டிருக்கிற அருமையான அண்ணன் பாலு அவர்கள். இது எல்லாம் எங்களெல்லாம் அடுத்தது அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியவர் எங்களுடைய திருவள்ளூர் மெம்பர் பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் முருகன் அவர்களும், இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கிய சரவணன் அவர்களும், எங்கள் எல்லாத்துக்கும் இப்போதான் சொல்ல வரேன், எங்கள் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு இளம் வயதில் முதல் தலைவராக, இவர் வயசில் யாருமே தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் தலைவராக வரல, எங்களையெல்லாம் அழைத்து ஒரு சின்ன ஒரு இடர்பாடு கூட வராத அளவுக்கு இந்த பார் கவுன்சிலை கட்டுக்கோப்பு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் எனது அருமை சகோதரர் திரு PS அமல்ராஜ் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து, அடுத்ததாக எங்களோடு பூ செய்த அருமை சகோதரர் திரு ஜோதிமணியன் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய பார் கவுன்சிலுடைய வழக்கறிஞர் சகோதரர் சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும், உங்கள் எல்லா 1000 பேரோட அப்ளிகேஷனையும் ரொம்ப கவனமாக எல்லாத்தையும் பரிசீலித்து இந்த சேர்மன், அதுவும் நீங்கள்லாம் பாலன கமிட்டியில் போய் தான் எல்லாம் வடிகட்டி வந்திருப்பீங்க, அது ரொம்ப சாதாரண கமிட்டி இல்லை. அப்படி அதற்கெல்லாம் பேப்பரெல்லாம் தயார் பண்ணி உங்களை எல்லாம் பண்ண என்னுடைய பார் கவுன்சில் செயலாளர் ராஜ்குமார் அவர்களுக்கும், அவர்களோடு பார் கவுன்சிலோடு இருக்கிற அருமை சகோதரி கிரிதா செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும், இந்த விழாவிற்கு எல்லா வித ஏற்பாடு செய்த எங்களுடைய பார் கவுன்சில் மற்ற ஸ்டாஃப்ஸுக்கும், வழக்கறிஞர்கள் சகோதரி விஜயலட்சுமி, நம்ம பெருமாள் மயில்ராஜ் பெருமாள் அவர்களுக்கும், இதில் கலந்து கொண்ட அத்துணை உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூடி, அண்ணன் சொன்னார் கடைசியாக அதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். பிறந்த தினம் என்று இதுவரை நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜில் படித்தப்ப எந்த வருஷம் பிறந்தீங்கன்னா கிளாஸில் கேட்பாங்க உன் பர்த்டே என்னன்னு. ஆனால் இங்கிலேருந்து கோர்ட்டுக்கு போன அப்படி கேட்பாங்க நீ எந்த வருஷம் என்ரோல் பண்ணி கேட்பாங்க. இதுவரை உங்கள் தாய் தந்தையர் பிறந்ததை உங்களுக்கு சந்தோஷப்படுவாங்க. ஆனால் இன்று போய் சொல்லுவாங்க என் மகள் வக்கீலாயிட்டா, என் மகன் வக்கீலாயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. இதுதான் 2வது உங்களுடைய பிறந்த தினம். இதற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற வகையிலும் இந்த நீதியரசர் முன்னிலே நீங்கள்லாம் பதிவு பெற்றதுனால் அவருக்கும் பெருமை சேர்க்கின்ற வகையிலே நீங்கள்லாம் வழக்கறிஞராக தொடர வேண்டும் என்று சொல்லி தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Vice Chairman. Kindly rise for National Anthem. Thank you. Everyone is requested to be in their respective seats till the VIPs move out of the auditorium.